You say, here in this world we are practicing Krishna consciousness, you can say as one family. But when we say, so here we're very easy joining and becoming one family. But people say it's very difficult to achieve spiritual world, and it is individual development, up to individual possibility. But not everybody at the same time is going back to Krishna. But he's saying, but in spiritual world, will be the same family, the same group, or like if I practice Krishna consciousness with Acharya Maharaj, if ever I receive mercy, will I see him there again? Or my Guru, will I see my Guru in the spiritual world? If we have some idea about spiritual world, then this question easily will be solved. I may stay in India, you may stay in Russia. But in the spiritual world, there is no India-Russia different. Then anyone wants to think, to see, or join, or wants to do some seva, immediate that solution will come to him. He will conceive, he will get seva. Maybe stay in Russia or India. That is not time difference there, place difference there. Nothing, anything different, because that world is spiritual world and everything is consciousness, existing within consciousness. And if you think the water come to you, I want a glass of water, easily you will drink. Like that. No yatra, yatrapi samaya. What? Yes, next. Sajatra khirabdhi sravati surabhibharscha sumaha nimesha dhakkova nahi brajati yatrapi samaya. And time and space, there is theory is that when you will think about your friend or anything, you immediately can meet with him. And that time, that type of space and time is there following the devotional mood. И если до какой-то степени нам известна природа духовного мира, тогда мы очень быстро можем понять суть того, как проходит бытие о том, сказать, в том мире реальности, где нету таких понятий, как мирское время, мирское пространство. И Писание приводит такие примеры, что стоит лишь только подумать о чем-то, как деревья, исполняющие желания, как это моментально исполняется. Иными словами, если я, находясь в духовном мире, подумаю о воде, то вода появится, так сказать, у меня в руке. Если я в материальном мире подумаю о ком-то из своих друзей или близких, то моментально получу возможность общения с ними, поскольку в том высшем мире не существует никаких ограничений. Да, тот мир полностью пребывает, полностью состоит из сознания, а сознание не имеет никаких границ. Plane of devotion, infinite, and there anything will be played. Time and space not will be obstacle there. And service mood always will there increase. Then what is necessary, everything you will get. Very close or very far,
there is no question, because infinite world. But infinite can come to the finite, that is nature of infinite. И таков тот план бытия, где никакие ограничения этого мира не существуют. Все, что происходит там, происходит безграничным и непостижимо. И поэтому мы говорим, что этот мир является безграничным. Но также говорится, что безграничное по своей собственной воле может явить себя ограниченным, то есть нам. But for the divine play of divine couple, there is some program, and that program going on within union and within separation. Everything they are played for the divine wills of devotee and Krishna, both. Но когда речь идет о безграничном, божественном чите, о Радхе Кришне, следует понять, что их взаимоотношения, их лила, она безгранична. И она проявляется иногда как встреча, а иногда проявляется как разлука, то есть когда они разлучаются друг с другом. И таким образом они переживают свои высшие чувства. They are willing, they are feeling, they are thinking, all existing within transcendental and what English? Divine plane, then all existing within transcendental conscious plane. Consciousness is their property. If you think your guru, you will feel feelings, your thinking, their immediate will be connected within consciousness. Then no difficulty will come there. But play of mood, they are two kind. We will see that plane, one is union, one is separation. И когда мы говорим о этом высшем плане бытия и взаимоотношения божественной четы, следует понять, что они в полной степени переживают все ощущения, то есть они обладают своими трансцендентными чувствами, и то есть отнюдь этот план бытия, он не безлик или не бесформенен, он наполнен формой чувств, и когда мы, если там кто-то в своем сознании даже подумает или получит какое-то желание соприкоснуться с гуру, к примеру, да, со своим тем, кто связан, с кем он связан, то в совершенном сознании эта встреча моментально явится. Но, как уже Гурудев сказал, что чувства, которые существуют там, великие святые их делят на два чувства. Так, первое – это союз, а второе – это чувство разлуки. It is for the Jiva soul inconceivable. And for that Mahaprabhu said, everything related with achinta, inconceivable plane, everything is related with that plane. Then if we will try to get it
if there is grace of Lord Krishna, we will get, otherwise not. Но также следует понять, что то, о чем идет речь, непостижимо для нас, ограниченных живых существ. Поэтому Шри Махапрабху называет это ачинтья, непостижимым. И это высшее сознание, оно может быть явлено только по милости свыше. Если живое существо обретет милость свыше, оно сможет постичь это. Если живое существо не обретет милость свыше, то это так и останется непостижимо для ее восприятия. We cannot conceive the eternity. That is difficult for us from here. В этом ограниченном мире мы абсолютно не можем представить, что такое вечное и все эти категории. But through the scripture we understand, through Guru we understand that pastimes, they are what is going in the plane of devotion, plane of dedication. All is eternal. Но по милости Гуру и священных писаний мы можем в определенный момент постичь, что все то, о чем идет речь, священное писание, все, что нам рассказывает Гуру, происходит в вечном мире и обладает вечными качествами. Значит ли это, что душа, удачливая душа, которая из материального мира попала в духовный, сохраняет память об этом опыте материального, либо она забывает о нем? He wants to know how much memory about this world one will keep if he will become liberated soul. Like, he wants to know, if I achieve Goloka, will I remember my past life that I was Russian or Indian, or what is my experience in this? Does any mundane experience will be kept in my consciousness or not? You understand what? Yes, Maharaj. He's saying, if I go to Goloka Vrindavan, will there remain any memory of my existence in the material world, in mundane plane? It is, when immediate going, there some shadow will be with him. But after that it will demolish. Here, any experience, that not will exist with him. И говорит, что если какая-то душа моментально, скажем так, в каких-то экстренных случаях очень быстро попадает в духовный мир, то какое-то время некое представление о том, что она существовала на каком-то другом, более низком плане бытия, может остаться на какое-то время, потом, естественно, сотрется навсегда, как-то в памяти, да? Immediate some shadow can see, but after that when engaged with that service world, nothing will be with him. Но как только душа обретет, так сказать, может быть, может быть, какие-то первые моменты существования в духовном мире, некое представление о каком-то более низком плане бытия будет сохраняться. Но как только живое существо соприкоснется с красотой, с очарованием, с служением того мира, естественная, так сказать, негативная память о материальном бытие тут же исчезнет. We make here so many things. Division, different, and that's also we are trying to adjust with passport, with visa, etc. But there, when once will get passport visa,
and enter into that country, because that country is eternal and eternity is their property for everyone, then nothing will exist, experience from this world. И в этом мире мы придаем большое внимание каким-то собственным переживаниям, ощущениям, самим себе. И можно сказать, что мы собираем здесь документы для переезда в духовный мир. Но как только, так сказать, наши документы собраны, наш паспорт получен, и миграция в духовный мир произошла, то естественным образом память о этом плане бытия, она не имеет никакого смысла. Тогда не значит, что гуру, который ушел в духовный мир, да, представление этого тела, он забывает о своих учениках, которые остаются здесь. Если память теряется. Хороший логический уровень. Then by logic, if some guru is taken spiritual position in spiritual world, then he will forget about his disciples. It's very simple hearted man. Means where you go, Guru's form always will be the same. Guru's conscious form always will be same. Then everywhere I shall be student and he will be my master. Everywhere. Гуру – это, можно сказать, непостижимый божественный принцип, поэтому он обладает формой сознательной. Да? Гуру – это не некая материальная субстанция. Поэтому на любом плане бытия мой гуру всегда останется гуру, а я всегда останусь учеником. Гуру и там туда достанет. Guru Reva Devata Atma Preshtascha. That Bhaktaika Esang Gurudeva Tatma, Guru Reva Devata Atma Ishara, Devata Ishara Atma Preshtascha. Then their relationship with Guru not like here you are sitting there, I am sitting here, not like that. Everywhere very much attached consciousness existing there, like Atma, like Devata, like Ishwar. И Гурдев прочитал одну шлоку, которая объясняет That sloka, what is sloka? Bhaktaika Isang Gurudevatatma, Gurureva Devata, Ishara. Bhayang Ditiyabhiniveshatasya Isadapetasya Viparjaya Smriti Tanmaya Yato Buddha Bhajetam Bhaktaika Isang Gurudevatatma. Within this sloka, your question's answer is very clear. But that stage, now after chanting properly, will come. Now chant Hare Krishna and be pure. Be pure devotee, chant Hare Krishna. Only play of word, play of think, cannot touch that plane. И Гурдев говорит, что поймите, что речь идет о том плане бытия, который не в состоянии достигнуть с помощью нашего людского разума. Да, поэтому вся наша логика, все наши представления о том мире, они ничего не стоят. И Гурдев говорит, реализация
реализации, они приходят не в начале, а в конце, ну, как бы на определенной зрелой стадии духовной жизни. Поэтому, если мы будем искренне служить и воспевать Святое Имя, постепенно некоторые истины явятся для нас, и мы сможем что-то понять. И привел одно шло, которое описывает о том, что этот мир, он является, как бы, в материальном мире мы существуем воскверненным или, так сказать, отраженным сознанием. Мы не имеем дела с реальностью, только с тенью.